Ms.Shri Ranchini. So, நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் ரியல் நம்பர்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி we'll see our amazing fact. So, இப்போ நிறைய நம்பர்ஸ்க்கு நமக்கு we have divisibility test. So, அதே மாதிரி 1 to 10 நம்பர்ஸ் கூட எல்லா நம்பர்ஸ்லயுமே 1ல இருந்து 10 வரைக்கும் இருக்கிற அத்தனை நம்பர்ஸாலையும் divisible ஆகிற ஒரு smallest நம்பர் என்ன நம்பர்னா 2520 அப்படிங்கிற நம்பர். So, what is it? 2520 is the smallest number which is divisible by all the numbers from 1 to 10. So now we move on to the topic real numbers. So real numbers is a vast topic and it has major classification as rational and irrational. So what are those? Rational, and irrational. So, இப்போ rational, irrational அப்படிங்கிறது என்னன்னு first பார்த்துக்கலாம். Rational அப்படிங்கிறது என்னன்னா any number which can be expressed in p by q form. So, ஒரு fraction அது சொல்லலாமா p by q formனா? So, ஒரு நம்பரை நம்மளால p by q formல represent பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வந்து rational number. So, p by q form where q not equal to 0. இதுதான் வந்து ரேஷனல் நம்பர். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுக்கலாம்னா 1/2, 1/3. சோ இப்போ நீங்க கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபிராக்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் வருமா, நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் வராதா அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்துட்டு 4 எடுத்துக்கலாம். 4 வந்துட்டு ஃபிராக்ஷன் ஃபார்ம்ல இல்லையே, பட் why is it rational number அப்படின்னா 4 can be represented as 4/1. கரெக்டா? 4/1 is equal to 4. So it is again a rational number. So 1 அப்படிங்கிறது வந்துட்டு 1/1, 2/2 எல்லாமே வந்துட்டு represents 1 தான். So again it comes under rational number. So this is all about rational number. இப்போ irrational number na enna? Very simple. Irrational numbers are numbers those which cannot be expressed in p by q form. p by q formல express பண்ண முடியாத அத்தனை நம்பருமே irrational தான். So mostly என்ன வரும்னா நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் நம்பர்ஸ் தான் வரும். So அதுதான் வந்து we cannot express in p by q form. For instance, √2, √3 இது ரெண்டுமே irrational சொல்லலாம். அப்புறம் √5 இது மூணுமே irrational. √4 ஏன் irrational இல்ல? Because √4 can be expressed as 2. √4 னா என்ன? Square root of 4 is 2. So 2 again can be represented as 2/1 which comes under rational number. So அதனால root போட்டா எல்லா நம்பருமே வந்துட்டு irrational கிடையாது. Perfect square roots are not irrational. So அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Perfect square roots come under rational numbers. Okay. So இப்போ வந்துட்டு rational irrational ஓட ஒரு basic classification with example பார்த்தாச்சு. So இதுல வந்து we can also express decimals based on the categories under rational and irrational number. So, இப்போ rational கீழ we have two categories. என்னன்னா ஒன்னு வந்து decimals வந்து ஒன்னு terminating, இன்னொன்னு non-terminating and recurring or repeating னு அது சொல்லலாம். சோ இது ரெண்டு வந்து ரேஷனலுக்கு கீழே வரும். இப்போ irrationalக்கு கீழே என்ன வரும்னா non-terminating and non-recurring. So இப்போ வந்து terminating னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Terminating அப்படின்ற பேர்ல இருந்து it says it comes to an end. Remainder வந்து 0வா இருக்கும். டெசிமல்ல வந்து மேல இப்போ டெசிமல் அப்படின்னு வந்துட்டாலே 0 பாயிண்ட் அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். So quotient அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும். இதே ரிமைண்டர் வந்து 0 வந்துரும். So ஒரு the quotient also comes to an end அப்படிங்கிறது தான் வந்து terminating சொல்றாங்க. So remainder will be equal to
0. R is equal to 0. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா எக்ஸாம்பிள் 0.3 அப்புறம் 0.25 anything which comes to an end. இப்போ நான் டெர்மினேட்டிங் ரெக்கரிங் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோமே இன்னும் கிளியரா புரியும். இப்போ இதான் டெர்மினேட்டிங்கான எக்ஸாம்பிள். ரிமைண்டர் இஸ் 0, ஒரு கோஷன்ட்டும் வந்துட்டு it comes to an end. இப்போ நான் டெர்மினேட்டிங் ரெக்கரிங் அப்படின்னா ரிமைண்டர் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. ரிமைண்டர் 0 ஆகாது. சோ தி ரிமைண்டர் 0 ஆகலன்னா கோஷன்ட் என்ன ஆகும்? கோஷன்ட் கோஸ் ஆன் கண்டினியூயிங். சோ போயிட்டே இருக்கும். சோ அப்படி அந்த கோஷன்ட் போயிட்டே இருக்கிறது எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும்னா it forms a pattern or it forms a loop. ஒரு எக்ஸ்டென்ட்க்கு மேல the digits will get repeated. So ஒரு பேட்டர்னா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேரு தான் we call it as recurring. So இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்க்கலாம்னா 0.12 bar அப்படி போடலாமா? So it is nothing but bar is represented for those numbers which get repeated often. So 0.12 bar is nothing but அதோட expansion என்ன 0.121212 etc. This etc. plays a major role in non-terminating recurring decimal. So this is all about non-terminating recurring. So repeat ஆயிட்டே இருக்கும், ஒரு பேட்டர்னா இருக்கும். இப்போ non-terminating non-recurring அப்படின்னா ஒரு இதுலயும் வந்து remainder is not equal to 0. So remainder not equal to 0ன்ற போது quotient goes on continuing. So அப்படிப்பட்ட quotient எப்படி இருக்கும்னா it won't have the repetition of numbers. அதோட digits வந்து ரொம்ப ரேண்டமா இருக்கும். So for example 0.10345 etc. So இங்க எதுவுமே ஒரு பேட்டர்னா வந்துட்டு வரல and it gets repeated. So this comes under non-terminating and non-recurring. So இதுதான் வந்து basic classification. இப்போ we'll move on to some sums. We'll work out some sums. So from 2.1 I have selected certain sums. So first one is they have asked us to write some rational numbers between -7/11 and 5/11. So we have to write any 5 rational numbers. So in the number line, you know, let this be 0. So this goes with 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So this is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, and it goes on. So here, this is -7 and this is 5 here. So the real number line looks like this. 0 in the middle, positive inga, left side la negative numbers போயிட்டே இருக்கும். So இப்போ -7/11 னா இங்க எல்லாமே நீங்க by 11 எடுத்துக்கலாம். This is how it will be represented. Because having the same denominator நமக்கு problem கிடையாது. Okay. 0 by anything is 0. So அதை நான் அப்படியே விடுறேன். So இப்போ வந்துட்டு இதுக்கும் நடுப்புற ஏதாவது ரேஷனல் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க. So the starting point, the end point here. So இதுல any 5 numbers நம்ம எழுதிக்கலாம். So any 5 rational numbers are -4/11, -3/11, -1/11, 2/11 and 3/11. So நான் இது வரைக்கும் எடுத்தேன். Any 5 rational numbers or any 4 rational numbers between 0.1 and 0.11. So இது கேட்டிருக்காங்க. இப்போ 0.1க்கும் 0.11க்கும் நடுவுல we have to write. So இப்போ 0.1 நம்மளோட ஸ்டார்டிங் நம்பர். So rational numbers are அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். (0.1)
கூட இங்க பக்கத்துல நம்ம இங்க அடுத்த நம்பர் எண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன இருக்குன்னா 0.11 இருக்கு. சோ இங்க நம்மளால 0.11 எழுத முடியாது. சோ மேபி 101 அப்புறம் 0.102 0.103 0.104 எல்லாமே வந்துட்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தான். பிகாஸ் இப்போ 0.101 102 தான் 0.1க்கு அப்புறம் இருக்கு, 0.11க்கு முன்னாடி இருக்கு. So இது வந்துட்டு we call it as rational numbers between 0.1 and 0.11. So we have to be careful with the digits. இப்போ ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுறோம்னா rational numbers are அந்த இங்க வந்து terminating numbers நம்ம எழுதிருக்கோம், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். So these are the rational numbers, அவ்வளவுதான். இதே வந்துட்டு we can also write 0.101010 அப்படின்னு எழுதுறோம். That is also again non-terminating or recurring rational number. So we will move on to the next topic. Converting rational numbers to decimals. So ஒரு fractional formல இருக்கிற ஒரு rational number decimal number நமக்கு convert பண்ண போறோம். So how will you convert it? First problem we will look on. Okay. 22/3 from exercise 2.2. So 22/3 I have to convert it into decimal and also tell the type of the decimal. Okay. So before that we'll see the term period of decimal. So period of decimal அப்படிங்கிறது என்னன்னா நம்மளுக்கு அந்த கோஷியன்ட்ல வரும் இல்லையா. For example 0.103 இல்லனா 0.12 bar 0.153 bar இந்த மாதிரி இருக்குன்னா அந்த பீரியட் ஆஃப் டெசிமல்ங்கிறது 0க்கு அப்புறம் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் period of decimal. So இங்க எவ்வளவு இருக்கு? டெசிமலுக்கு அப்புறம் 1 2 3. So 3. இங்க 1 2, இங்க 2. இங்க 1 2 3. Again 3 numbers are being repeated. So 3. Period of decimal is 3, 2 and 3 respectively. This is called period of decimal. Okay. So இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம்னா we convert the fraction into decimal by division method. If it cannot be directly அது வந்துட்டு என்னன்னா ஒரு டைரக்ட் மெத்தட் நம்மளால கன்வெர்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா we convert it by division method. அதுதான். So 22/3. Since 3 is in the denominator, 3 22. 3 7s are 21. 1. I have kept a decimal point. 0 3 again here decimal point. 3 3s are 9. 1 0 3 9 1 0 3 and it goes on, right? So இங்க திருப்பி 9 தான் வரும். So போயிட்டே இருக்கிறதுனால the remainder is not 0, the remainder is 1 and it again continues நம்ம மேல போயிட்டே இருக்கும்போது. So we get the decimal to be 7.333 etc. So இத நம்ம எப்படி வந்துட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்? 7.3 bar அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம். So 22/3 is equal to 7.3 bar and இதோட டைப் என்னன்னா non-terminating recurring. So this is all about the conversion of fraction to decimal. Convert this decimal to fraction அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 0.35 we can represent it as 35/100. கரெக்டா? Because decimal க்கு அப்புறம் 2 டிஜிட் தான் இருக்கு. So அதனால we divide the number by 100, we get the decimal digit. So இத வந்துட்டு again it could be simplified as 35 and 100 5 table போகும். So 5 7 times 35 and 5 20 times 100. So 0.35 can be represented as
7 by 20. So this is all regarding the conversions. நீங்க வந்து work out problems work out பண்ணும்போது in the similar way la they have given the problems in the textbooks. Your based on this concept you can solve them. So அடுத்து representing the decimals in the number line அப்படின்றது பார்க்க போறோம். So நம்ம வந்துட்டு represent the number 5.43 in a number line அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா so a real number line as you know first real number line வந்துக்கலாம் 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 and so on. So இப்போ 5.43 அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மேஜர் நம்பர் லைன்ல வந்து எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 5.43ங்கிறது 5க்கு அப்புறம் தான் வரும். So somewhere here 5.43 lies between 5 and 6. So let us mark this 5 and this 6. So இது ரெண்டுத்தையும் மார்க் பண்ணி வச்சாச்சு. அடுத்த நம்பர் லைன் இதோட கனெக்ஷன் நம்பர் லைன் வரைய போறோம். So இப்போ 5 and 6 குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 and 7. So இப்படி போகுது. இப்போ இந்த நம்பர் லைன்ல 5.43 5க்கும் 6க்கும் நடுப்புற இருக்கிறத நம்ம அலோகேட் பண்ணியாச்சு. So 5.43 அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கும் 5.4 the beginning place has been plotted. 5.4 நான் plot பண்ணிட்டேன். So 5.4 இருந்து 5.5 குள்ளதான் இந்த 5.43 இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. So 5.4 and 5.5 has been marked and இத வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம். So இதுக்கும் due to lack of space I am marking with this. Okay, so இத வந்துட்டு இப்படியும் we are marking. Okay, so next one 5.43 நம்ம plot பண்ணணும் இல்லையா 5.4 and 5.5 நடுப்புனா 5.41 5.42 5.43 5.44 5.45 5.46 5.47 5.48 5.49 இது 5.5 last one. So இப்போ வந்து 5.43 நமக்கு வேணும் 5.43 it is here. So 5.43 has been plotted. இங்க இருக்கு 5.43. So now we will move on to this. We plot it as this. It gets converges at 5.43. இப்படிதான் நம்ம ஒரு நம்பர் லைன்ல அவங்க கொடுத்த டெசிமல்ல plot பண்ணணும். So this is all about today's class. So இப்போ வந்து நம்ம ராடிக்கல் இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் முன்னாடி வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். So இது எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க. We'll continue the topic in the next video. அதாவது ராடிக்கல் இண்டெக்ஸ், ஃபிராக்ஷனல் இண்டெக்ஸ், சயின்டிபிக் நோட்டேஷன் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்த்து we'll move on to the problems there. Thank you. And for any suggestions, please do post it in the comment box. And any doubts you can be open with us. நாங்க உங்களுக்கு doubts clear பண்றோம். Please do subscribe பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா like and share the videos. Thank you.